The 417, the number 417 is more crowded than usual this morning. I move down the aisle, then flop down as the bus lurches forwards. The raised seat over the rear wheels is a bit lean on legroom, but it is good for people watching. I like to guess people's professions as they board the bus. Actor or accountant? Social worker or salesperson? I will never find out, of course. But that's not the point. All of a sudden, I am old in the official sense of the word. State pension, free bus pass. Concessions. The last time I felt like this was when I hit middle age, that period when women become invisible. But I don't feel any different, no twinges, no memory loss, no thinning hair. Old, to me, is having to put an extra cushion on your chair seat so that you can get up more easily. Old is having to swap aerobics for yoga. Old is fumbling in your purse at the checkout while the queue builds up behind you, tooting and sighing. To be honest, I am bored and more than a little lonely. I signed up to become a Samaritan when I first retired, but because of the pandemic, all the training was put on hold. I made a timetable to justify getting out of bed. 8:30 every morning I catch the bus to watch the moving tableau of life, and maybe get the opportunity to chat from time to time. Sometimes I stay on the bus for a whole morning, passing schools with parents fussing at the gates and blocking the roads with their oversized SUVs, the canal, both banks lined with narrowboats highly decorated in primary colors. The park with its wide avenues of ash trees, no evidence of dieback yet, and the traditional outdoor market, shabby but still worth a visit for bargain fruit and veg in the comfort of a Cockney accent. A bunch of school kids piles in, ties askew, shirts hanging out, heading for the back seats so that they can put their bags down and feet up. I catch the adolescent smell of sweat and schoolrooms as they pass, their nonsensical chatter sounding like a cacophony of parrots, and I'm a teenager again. Desperate for acceptance within the group. A youth gets on and slinks along the aisle, his progress hampered by skinny jeans with the crotch around his knees. How young people keep their trainers so pristine is one of the mysteries of modern life. Then an elderly couple, he's shuffling, she's stooping, wave their bus passes unnecessarily at the driver, arms wrapped around each other for support like parcel tape as they totter towards the disabled seats. A young mother is sitting there, mouthing off into her mobile. Her over-engineered buggy stuffed with so much paraphernalia that it is difficult to see whether an actual baby is inside. I filter out the steady stream of expletives from the school kids. The taboo words which pepper their everyday chatter have ceased to shock me. What would my parents think if they were still alive? I remember my punishment for saying bloody once. I never said it again. As the young mum moves down the bus, I can't help eavesdropping on her conversation, can't kick him out. But, on my way there now, but he might have already. No, I doubt it, they don't know what he's like. What if he? Okay. If you don't hear from me by, my mother called me a sensitive soul. I was always bringing home stray cats and dogs or injured birds. My teachers and parents envisaged a career as a nurse or a vet, but I knew that I didn't have the emotional strength to deal with that sort of thing. Maybe joining the Samaritans wouldn't be such a good idea, after all, as I watched the girl dabbing at her eyes. Trying not to smudge her over mascara-ed eyelashes, I could smell her desperation, and I wanted to help. Several stops later, the young mum maneuvers her buggy towards the exit. I leap up and scramble after her. Kaylee is blowing her nose into a tissue that is as soggy as papier-mâché. She doesn't call me a nosy old cow, which was a start. Proffering a fresh tissue, I walk with her to the park and we sit down on a splintery bench. It is etched with declarations of ardor and angst. Julie loves Ken. I shagged Destiny, Haley is hot, F off Brian, Fiona and Mike forever. As I delve into my bag for more tissues, I also delve deep inside myself for something appropriate to say, but no words will come. Instead, my gaze falls on a skitter of sparrows and a robin hovering timorously around my feet, hoping in vain for some discarded crumbs. They look like fearful fledglings that have just flown the nest, still fluffy around the edges, still learning. Kaylee is a fledgling, too. Dry, frizzy, over-bleached hair pulled back fiercely into a tight ponytail, skin as greasy and puffy as a piece of KFC chicken, solid black Kardashian eyebrows,
eyelashes as thick as yard brushes. Eventually, Kaylee speaks. She pours out her soul like water flows from a tap. Her words need somewhere to go, so I listen, absorbing them like blotting paper. Jake, my boyfriend, does drugs. I'm so scared of him, he beats. Cái 417 số 417 sáng nay đông hơn thường lệ. Tôi di chuyển xuống lối đi, sau đó ngã xuống khi chiếc xe buýt lao về phía trước. Yên xe được nâng cao hơn bánh sau hơi ngả về chỗ để chân nhưng nó rất tốt cho người xem. Tôi thích đoán nghề nghiệp của mọi người khi họ lên xe buýt. Diễn viên hay kế toán, nhân viên xã hội hay nhân viên bán hàng. Tôi sẽ không bao giờ tìm ra tất nhiên, nhưng đó không phải là vấn đề. Đột nhiên, tôi già theo nghĩa chính thức của từ này. Trợ cấp nhà nước, thẻ đi xe buýt miễn phí, các khoản giảm giá. Lần cuối cùng tôi cảm thấy như thế này là khi tôi bước vào tuổi trung niên, thời kỳ mà phụ nữ trở nên vô hình. Nhưng tôi không cảm thấy gì khác biệt, không co giật, không mất trí nhớ, không có tóc mỏng. Đối với tôi, già là phải đặt thêm một tấm đệm trên ghế của bạn để bạn có thể đứng dậy dễ dàng hơn. Già là phải đổi thể dục nhịp điệu lấy yoga. Âu đang dò dẫm trong ví của bạn lúc thanh toán trong khi hàng đợi dựng lên phía sau bạn kèm theo và thở dài. Thành thật mà nói, tôi đang buồn chán và nhiều hơn là một chút cô đơn. Tôi đã đăng ký để trở thành một người Samaritan khi tôi lần đầu tiên nghỉ hưu, nhưng vì đại dịch, tất cả các khóa đào tạo đã bị tạm dừng. Tôi đã lên một thời gian biểu để biện minh cho việc rời khỏi giường. 8 giờ 30 mỗi sáng, tôi bắt xe buýt để xem hoạt cảnh chuyển động của cuộc đời, và có thể thỉnh thoảng có cơ hội trò chuyện. Đôi khi tôi ở trên xe buýt cả buổi sáng, đi ngang qua các trường học với những phụ huynh đang nhốn nháo ở cổng và chặn đường bằng những chiếc xe SUV quá khổ của họ, con kênh cả hai bờ với những chiếc thuyền hẹp được trang trí bằng màu cơ bản. Công viên với những hàng cây tần bì rộng lớn, chưa có bằng chứng về sự chết chóc, và chợ ngoài trời truyền thống tồi tàn nhưng vẫn đáng ghé thăm để mua trái cây và rau giá hời và sự thoải mái của dòng Cockney. Một đám nữ sinh chen chúc cà vạt xộc xệch áo sơ mi buông thõng, tiến ra hàng ghế sau để họ có thể đặt túi xách của mình xuống và gác chân lên. Tôi bắt gặp mùi mồ hôi của tuổi vị thành niên và các lớp học khi họ đi qua. Tiếng nói chuyện phi lý của họ nghe như một bản hòa tấu của những con vẹt, và tôi lại là một thiếu niên, khao khát được chấp nhận trong nhóm. Một thanh niên đứng trên và phóng xe dọc theo lối đi, sự tiến bộ của anh ta bị cản trở bởi chiếc quần jean bó với đũng quanh đầu gối. Làm thế nào những người trẻ tuổi giữ cho đào của họ nguyên sơ như vậy là một trong những bí ẩn của cuộc sống hiện đại. Sau đó, một cặp vợ chồng già, ông lảng vảng, bà khom lưng, vẫy thẻ xe buýt của họ một cách không cần thiết về phía tài xế, vòng tay ôm nhau để được hỗ trợ như cuộn băng khi họ lảo đảo về phía ghế dành cho người khuyết tật. Một người mẹ trẻ đang ngồi đó, miệng ngậm chặt chiếc điện thoại di động của mình, chiếc xe được thiết kế quá kỹ của cô ấy nhồi rất nhiều đồ dùng đến mức khó có thể biết được liệu có một đứa trẻ thực sự đang ở bên trong hay không. Tôi lọc ra những câu nói tục tĩu từ những đứa trẻ đi học, những từ cấm kỵ vốn là câu chuyện phiếm hàng ngày của chúng đã không còn khiến tôi bị sốc. Bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì nếu họ vẫn còn sống? Tôi nhớ hình phạt của mình vì đã nói, đẫm máu, một lần. Tôi không bao giờ nói điều đó một lần nữa. Khi người mẹ trẻ di chuyển xuống xe buýt, tôi không thể không nghe trộm cuộc trò chuyện của cô ấy. Không thể đuổi anh ta ra ngoài, nhưng tôi đang trên đường đến đó, nhưng anh ta có thể đã. Không, tôi nghi ngờ điều đó, họ không biết anh ta như thế nào. Nếu anh ta, được rồi, nếu bạn không nhận được tin từ tôi bởi, mẹ tôi gọi tôi là người có tâm hồn nhạy cảm. Tôi luôn mang về nhà những con mèo và chó hoang hoặc những con chim bị thương. Các giáo viên và cha mẹ tôi dự tính sẽ trở thành một y tá hoặc một bác sĩ thú y. Nhưng tôi biết rằng tôi không có sức mạnh tinh thần để đối phó với những việc như vậy. Rốt cuộc, có lẽ gia nhập Samaritan không phải là một ý kiến hay. Khi tôi nhìn cô gái đang thoa vào mắt mình, cố gắng không làm lem ra hàng mi đã chuốt mascara của mình, tôi có thể ngửi thấy sự tuyệt vọng của cô ấy và tôi muốn giúp đỡ. Một vài điểm dừng sau đó, người mẹ trẻ điều khiển xe buggy của mình về phía lối ra. Tôi nhảy lên và chạy theo cô ấy. Cây lây đang xì mũi vào một chiếc khăn giấy ướt sũng như giấy papier mâché. Cô ấy không gọi tôi là một con bò già tòng mạch, đó là một sự khởi đầu. Đưa ra một chiếc khăn giấy mới, tôi cùng cô ấy đi bộ đến công viên và chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài văng tung tóe. Nó được khắc bằng những lời tuyên bố đầy nhiệt huyết và giận dữ. Julie yêu Ken, tôi mắc kẹt trong Destiny, Hailey nóng bỏng, F. Brian, Fiona và Mai mãi mãi. Khi đi sâu vào túi để tìm thêm khăn giấy, tôi cũng tìm hiểu sâu bên trong mình để tìm điều gì đó thích hợp để nói, nhưng sẽ không có lời nào. Thay vào đó, ánh mắt của tôi rơi vào một đàn chim sẻ bay lượn và một con ngựa vằn bay lượn quanh chân tôi, hy vọng vô ích cho một số mảnh vụn bị bỏ đi.
Chúng trông giống như những con non sợ hãi vừa bay về tổ, vẫn còn lông tơ xung quanh các cạnh, vẫn đang học hỏi. Cây lây cũng là một đứa trẻ. Mái tóc khô, xoăn, nhuộm quá nhiều được vén lại thành một kiểu đuôi ngựa buộc chặt, da nhờn và căng phồng như một miếng gà KFC, lông mày Kardashian đen đặc, lông mi dày như chổi quét sân. Cuối cùng, cây lây nói, cô ấy trút bỏ tâm hồn mình như nước chảy ra từ vòi. Lời nói của cô ấy cần phải đi đến đâu đó, nên tôi lắng nghe thấm thía như tờ giấy thấm. Rách bạn trai của tôi dùng ma túy, tôi rất sợ anh ấy đánh đập.